Hello everyone. Please write whether you can hear me okay. Excellent. Hello everyone. Great, you can hear me all right. Hello, hello, and once again, hello everyone. An abundance of hellos flowing your way. Привет всем, напишите, как слышно. Отлично. Привет всем. Нет, слышно нормально. Просто всем привет, привет и еще раз привет. Много привет. Gently and carefully try to tune into what you're experiencing right now. You have the time to practice quietly right now. There's nothing disturbing you. Аккуратно и мягко попробуйте прислушаться к тому, что вы сейчас
переживаете. Be present at the peak of your experience. And feel У вас it сейчас in its есть время totality. спокойно этим заниматься. Вам ничего не мешает. Pay attention to the fact that this experience is flowing, changing, and is impermanent. Будьте на острие переживания. This fluidity is the natural process of this experience. И переживайте это полностью. Обратите свое внимание, что переживание текуче, изменчиво, непостоянно. Notice that you may no longer be understanding what you are experiencing right now. Because this is simply a manifestation of Текучесть — это flowing естественный процесс luminous переживания. light. Not the actual light that has color, but its manifestation. Maybe you're trying to give them meaning and trying to describing, saying this is that and this is this. Обратите внимание, что, может быть, вы уже не понимаете, что вы переживаете. This evaluation dissipates as if Потому что fog это просто lifting and is no проявление longer течения. there. Свет. Не тот свет, у которого есть цвет, а само проявление. Вы, может быть, придаете им значение, говорите, что это то. This moment, right this very moment, every moment of this moment is indescribable. Эта оценка, как пелена, растворяется, и больше ее нет.
этот момент, прямо в этот момент, каждый момент этот момент неописуем. Notice that this moment doesn't require any description. Notice that there is nothing else apart from this. If it seems to you that there is something else existing, simply notice that that is only a description. Who are you? You simply are, you exist, you abide, and you are not a description. You can describe it as you like. But this moment doesn't require any descriptions. А если вам кажется, что есть, замечайте, что это просто описание. Everyone is free. Кто вы? And it does not happen any other way. Вы есть. И вы не описание. Everything else is a description, and it continues. It's very hard to understand what it really is. It's very unclear. Все свободны. Perhaps you are a form or a body, a form, a body. Perhaps there's someone else. Who is it? По-другому не происходит.
Anywhere you look, it's you. And not as description, Все остальное описание. but simply as Постоянное. being, abiding. Непонятно вообще, что это такое. Может быть, вы форма, может быть, вы тело, форма, тело. This moment is independent of existence. It was never born Может, and есть will еще never кто-то? die. Кто это? It is present at birth and death and everywhere equally. Везде вы. Didn't you know that? Причем не как описание, а как есть. Everything else is a description. Today I describe it this way, tomorrow another way, after tomorrow I would like it another this way. Let it be as it is. Why was it created? To realize this pure Этот perception, момент сам по себе. to experience this, to know oneself. Никогда не рождался и никогда не умрет. Without descriptions, И just присутствует и в abiding рождении, и в смерти, и the везде real, одинаково. true you. Разве вы не знали этого? А все остальное это просто описание. Сегодня я так описываю, завтра я так описываю, послезавтра я хочу это. Пусть так и будет. Зачем все это сделано? Чтобы узнать вот это. Узнать себя. Без описания. This pure perception does not go anywhere. Настоящего. It does not cease to exist because it's real, without description. Everything else is a description. Это никуда не You уходит. should not worry, just relax fully. Потому что это настоящее. You have reached realization. Все
все остальное описание. If you think there's another way, try and describe it, but you won't be able to describe it much. Better recognize it as simply abiding. There's no other way. You are, Вы можете you не exist. беспокоиться полностью, расслабиться. Everything is wonderful. Вы достигли реализации. Если вы считаете по-другому, ну, поописывайте, конечно, поописывайте. Но сильно много не написайте. А лучше просто обнаружьте, что, ну, есть как есть, и все. По-другому не бывает. Вы есть, все хорошо. Noticing that everything is wonderful. Recognize that it's not necessary to have the first and the second one. There's no need to have an observer and the one who is observing with this judgment and constant evaluation. Just as it is, unchanging. Just as it is, abiding. And I'm saying that it's unchanging, not in a sense of being something, unchanging because it was never born, and correspondingly will never cease to exist, not one or the other one.
Замечайте то, что вот в этом и есть, не нужен ни первый, ни второй, ни наблюдатель, ни наблюдаем. Это изначально свободно от вот этой всей оценки. Is this Такое, как есть, unchanging неизменное. state of abiding. It's Такое, what как it есть. is. Я бы сказал, что оно неизменное не You в do плане, not что это need что-то. to look for it. It doesn't differ from your current state. Неизменное, которое не начинается и не заканчивается, соответственно. И такое. Не Even другое. if you don't understand anything, there is absolutely nothing you need to understand. It's real. It's pure perception. It's alive. There's no sense in trying to Это understand it. неизмененное состояние. Такое, как есть. It's just like that, just what it is, just abiding. И это не нужно искать. Free from Оно не existence. отличается от вашего сейчас состояния. Даже если вы ничего не понимаете, It's impossible to grasp it. вам абсолютно Because ничего не надо. whoever and whatever he Это or she are настоящее. trying to grasp is just a description. Его нет смысла как-то понимать. This Оно presence of pure perception, this beingness abiding doesn't have anything, anyone, never, or in any way. It does свободно. not have scenarios, directions. Not a single criteria relates to this presence. This pure perception, even the word presence, pure perception, is just a name. It's presence of pure perceptions beyond presence. Его никак не ухватить. The essence of the three times. Потому что тот, кто ухватывает, и что он ухватывает, это просто описание. And you cannot even escape it, because it's just as it is. Это настоящее. No matter и how так, как hard есть, you не знает tried ничего, or it никого, seemed to когда, you that как. you are so Нет unenlightened, сценариев. ignorant, you a certain way or else another way, maybe you reached the state of siddhi, or you are just Не a соответствует nice настоящему. guy or a nice girl. Даже это настоящее, это просто название. Настоящее за пределами Those настоящего. all are mere descriptions. They do not mean anything. Суть трех времен. This pure perception
or in essence who you really И are. вы не можете даже этого избежать, потому что это как есть. Well, no how, no way, no Как бы вы ни how. старались, и как бы вам ни казалось, что вы такой непросветлевший, When there is a такой way еще or какой-то, a how, или еще it какой-то, может быть, ситховый. relax. Вы просто Let go of the хороший usual парень или samsaric девочка. world, and then it all continues to happen naturally. And let it be the way you want it to be. It's a beautiful Но это show. просто описание. No. Они ничего не значат вообще. Even me is one for everyone. Because Этому настоящему или, может сказать, I'm talking тому, about кем you. вы являетесь. I am talking about you. To be more precise about myself, this way it's more Ну, никак. accurate. I'm talking about myself. Никак. Because when I see you, oh, Ну, тогда who вот это is как, that? оно Who is it? расслабилось, It's a reflection отпустило of все. another, Весь обычный мир and I'm опять like происходит, this, то and есть you are он like таким, that, как вы and we хотите. together are somehow connected. But in reality, it's not like Очень that at красивое all. шоу. It appears Не. this way. И даже меня, понимаете, у нас на всех одно. Потому что я же говорю про вас. Я говорю про вас. Про меня, да, точнее. Я, наверное, вот так точнее было бы. Do you have any Я говорю про меня. questions? It sounds rather Потому что daft. когда я вижу вас, So let's start to play the music box of myself again. Valerka, ask a question. всего лишь отражение When you become другого. someone else, you can write to me, И вот я Valerchik. такой, вы такие. There и he is, not Valerchik мы anymore. как-то. Maybe there's Ну, на самом something деле, he не does так. not understand. He's trying to write it down, then he Да, это просто такая. understands and stops questioning, or he's writing right now. It's not clear. I cannot decide. What questions? About what? This I, who is intrinsically you, has become liberated. У вас есть какие-нибудь It has вопросы? become enlightened. You, for the first time, reached Глупо как-то enlightenment это не звучит, но before me. That's not right. It's запускаем not шарман поменять. honest. I should have been Валерка, вот есть first, вопросы? Давай but ты could not станешь do кем-нибудь it. другим, сейчас мне напишешь. Then I will tell you, Namaste, Валерчик. you, the great enlightened Bodhisattva, take me as your Уже не disciple. Валерчик. Что-то, может быть, не понимает. Пытается мне написать, а потом понимает, перестает делать. Или пишет. Не могу определиться. Какие вопросы? О чем? Вот это Here's я, a good который question. является вы, Body, это body, and светлее. mind are at the forefront. Блин, вы первее меня It's достигли wonderful. освобождения. Так нечестно.
But it's simply Я должен был переливаться. an evaluation, a description. Тогда я скажу вам намасте, вы великие просветленные бодхисаттвы. Body, mind at the forefront. Now, take a careful look. What body? What mind? What kind of a place are you talking about? It's not quite everything. I have a lot of tension in the body and I keep coming back to that tension. How do I not get attached to it and open up? Вот хорошо. It's just an idea. На первом плане. Это прекрасно. Ну, это просто оценка такая. Тело, ум на первом месте. How much a tomato cost where you are? 170 rubles. Excellent. Смотрите внимательно. Какое тело, какой ум? На каком еще месте? This question is better. Тут не все. Те зажатости в теле возвращаюсь постоянно. Are tomatoes good where you are? Yes, they are like that. Realized, one can say, enlightened tomatoes that cost 170 rubles. One eats them and gets enlightened. Instantly. My grandmother used to say that tomatoes in Krasnodar are very good. I'm your grandmother, and I cannot tell you anything bad. Хорошо. I can only tell you that I love you very much, my dear grandson or granddaughter. I love everyone without exception. Да, уже такие. Реализованные, можно сказать. Просветленный помидор. По 170 рублей. Ешь и просветляешься. Your grandmother was enlightened. Мне бабушка всегда говорила, что в Краснодаре хороший помидор. And you have become enlightened. It's direct transmission, a lineage from your grandmother to you. Я могу только сказать, что я вас очень люблю, мой дорогой. Will there be a retreat this summer? I do not know. Всех люблю. Всех. What about tomatoes? I'm better at tomatoes. Tomatoes are tomatoes, yes? Do you understand that we are all tomatoes? Ваша бабушка была просветленная. Who are eating themselves up. Tomato paradise is Krasnodar region.
вы тоже просветлели. But this Это линия idea is передачи. real, isn't it, right? How can it be real if it's only an idea? What is the essence of it being real? The way I see it and the way I answer, something like that. What is the essence of it being real? Idea of the idea and another idea. They're all chasing each other, therefore it cannot be real. В помидорах лучше разбираюсь. Body without tranquilizers doesn't sleep, is just a phantom. Please, do not take any tranquilizers Да. and examine your feelings. Понимаете, что мы все First, помидоры, you might experience pain, but then when you которые see сами себя that едят. this pain is empty in essence, pain Помидорный рай. Это Краснодарский край. becomes enlightenment. It's a direct path. Но эта идея реальна. Как она может быть реальной? Это же просто идея. В чем ее реальность? Imagine Что я how так much вижу, я light отвечаю, is что так. trapped in that. В чем ее реальность? It's trapped. Просто в каких-то еще идеях. It's trapped love and it radiates light and love and is beautiful. Поэтому она не может быть реальной. Тело без транквилизаторов спит совсем, и фантомные боли возвращаются в тело. Но вы не принимайте никаких транквилизаторов. Не спите, просто лежите, чтобы... И вот исследуйте эти ощущения. Сначала вы будете, может быть, боли испытывать, а когда вы увидите, что... Between это tomatoes, are боль, она there пустая. also tomatoes? Yes, also tomatoes, Боль, only да. tomatoes. Это просветление. The face is like a Tomatoes. tomato. Tomatoes are everywhere, and the space Представляете, сколько between у них света, them is also такой, да. filled with tomatoes, and закрепощенный it свет, becomes hard to define where there are закрепощенная любовь, tomatoes и and она where there are not. сияет этой болью, это прекрасно. Everything is a tomato. And we are also tomatoes. Hi from Prednistrovia. Prednistrovia, where is this place? Ah, it's also in Krasnodar's region, in the tomato land. Yes, everything comes together. Male spiritual path and female spiritual path, Между do they помидорами тоже differ? помидор. Да, тоже Do they have помидор. any particularities? There are Only many помидор. differences, but neither are real. That's why you can do anything you like. Лицо как помидор. Везде одни помидоры. И пространство между ними тоже помидоры. И не разберешь уже, кто помидористый. Tomatoes to anyone's liking. Все есть помидор. You can choose yourself those particularities. Ну, так же, 84,000 particularities. Yes. Приднестровье, где же она? Oh, why so few? Там Can we где-то have там 25 million? помидор. Sure, no problem. Да, все сходит. Мужской духовный путь и женский, он имеет какие-то свои особенности. Много разных Male особенностей and имеет, но не тот, female не является Spiritual реальным. paths do have their differences. Yes, I do agree. Поэтому можете все, что хотите делать. Yes, but all those are the particularities. Do you think those differences are particular? Do you think of yourself as different and therefore say,
I have the certain Помидоры на differences, любой вкус. particularities, but I have those ones, you have these. Вы сами But does выбираете this особенности. relate to the present moment? 84 How does this тысячи relate to this особенностей. very pure perception? Да. Let's stop for a minute. О, почему This так present мало? Можно moment будет devoid of 25 any миллионов. judgment. Без проблем. This presence, do you understand? The one that exists. Who are you at this moment? You have not quite recognized your true nature. Then in this case you are a tomato. Please recognize yourself at last. This tomato is not red, it's colorless, it doesn't have a shape or a smell or taste or direction. Where did such a tomato come from? Did it grow? No. Но и те, это же особенности, они особые особенности. Here, then Считает себя another таким, question говорит, might «Вот такие arise. особенности». Wait for a second. How did it not Говорит, «У меня grow? вот такие особенности». Because your idea of growing Но как это influences по-настоящему this относится pure presence, this pure perception, this purity. вот этому настоящему безоценочному You can use настоящему, 25 million ways of тому, что есть. how it Вот influences, тоже в этот момент but none Мы of же them will correspond не to определили. this pure perception, to this Знаете, что reality. вы помидор. Therefore, respectively, you too. Вы определитесь уже наконец. There's no sense in digging there. Этот помидор, он не Wait, красный, no, only if it он не interests имеет you. цвета, Then sure, no problem. не имеет формы, запаха, вкуса, направления. Откуда он появился, такой помидор? Он вырос? Нет. Здесь можно наступить по One cannot eat it or lose it. That's correct. Не вырос. Потому что как ваше Never вырос, mind about eating выращивание, it, but losing выращивание, it is definitely not an option. You cannot lose оно it влияет на вот это. because you are Вы it. можете очень There's no one 25 else. миллионами способов описать, как оно влияет. Но ни один из них не будет соответствовать тому, что есть. Соответственно, вы тоже. И нет никакого That is смысла why ковыряться в этом, discard углубляться. all your Нет, doubts, если вам это интересно, без проблем. figuratively speaking, of course, and assert yourself and what it is by not asserting in it. Simple is just simple. It's obvious. Не скушайте его и не потерять. Правильно. Не скушать еще ладно как-то, а вот потерять его вообще не вариант. Вы не можете его потерять. Потому что вы — это он. И другого нет. You can miss. You can definitely miss. Just miss without problem. It's just an idea. You can say it's a type of an enchantment. Так образом говоря. Even that does not exist. Потому что есть. Не утверждаюсь в этом. Просто, это аксиома, это очевидно. What does this really mean that it's not real in the context of this broadcast? Absolutely everything. Starting from the fact that I'm doing and I'm
doing this transmission or doing this broadcast of your video in your mind. I'm not outside. I'm a close relative, a virus, corona minus or plus. Это просто идея. Это еще It doesn't matter. заколдованность, можно сказать, такая. I am broadcasting in your own И mind. она тоже не существует. It's just an illusionary glitch. There's something else that's written there. And this discussion is also not real? Что Yes, значит of не course. является реальным Which в discussion? контексте What текущей are we трансляции? talking Абсолютно всё. about? Let's start from the fact that I'm speaking here and am completely alone. This is a Начиная monologue с того, что with myself, я which is веду вашу happening in трансляцию your в вашем уме. mind. Я не внешний. Я свой Is родной. this an indication of the mind's habitual Корона. tendency to describe? Yes, I would agree. This is how it's happening at the beginning. This is how it happens at the beginning. Веду трансляцию в вашем уме и говорю, что это глюк. You're very accurately describing the process. I wouldn't have thought of this. What does this mean? It does not appear real. I was asked to repeat this question again. Там еще In the что-то. context of this Эта беседа broadcast, тоже нереальна. is Конечно. this discussion also not real? Какая беседа вообще? О чем мы Is говорим? this an indication of the mind's habitual Беседа tendency вообще я один тут to говорю, describe, начиная с того. Это монолог. where the Самим собой, mind понимаете? and the description is also a description? Который At the происходит в beginning, вашем уме. it's like that, but there's another indication. Indication without the indication. It does not indicate anywhere, it does not point Это anything. указание It's just на as it is, невидимую pure perception. привязанность разных Everything народов. else is a описание. hidden Да, скажи, что description of attachment так и есть. or this habitual tendency we Вначале talked это так about. происходит. To cut it short, you Это understand Подмечайте, я такое даже what I не meant to подумал. say. So great, as nothing is in Что my значит power не because является I реальным? have to Попроси create еще раз myself прочитать. in order to В have this контексте tendency. текущей трансляции. Nothing Эта is беседа in тоже your нереальна. power, absolutely Это указание nothing. на You are невидимую привязанность nothing to разума do with this. описанием. Neither you Да, nor это I. We can say at a deeper указание на level, it's just невидимую simply like a привязанность разума description. описанием. At a deeper level, we can say Здесь until a самое certain разумное moment описание that это there are simply mantras, light, absolute purity. This is how it is, without any сначала difference. да. Но еще If есть you еще recognize it, you can see it это everywhere. указание, If которое you без don't, указания. then you don't see it anywhere. But the fact that you know it, Оно никуда не указывает. Оно it's просто your так и есть. true nature. Остальное скрытое It's your описание natural state. привязанности. Или It is you. того, чего нет. Как здорово, что от меня ничего не зависит. Ибо нужно придумывать меня, чтобы появилась зависимость. Совершенно ничего не зависит вообще. Вы нафиг тут не нужны. Please shed Меня some не light будет. on Просто whether это просто, there is понимаете, mercy. можно как No, описание сказать there на is более глубоком no уровне. mercy. Это There просто cannot мантра, be. свет. It cannot be. There's no mercy. And there's nothing to shed light upon. This persona, this character, is just a description. Как есть вообще, без разницы. He or she is not real. Если вы ее знаете, And it's вы not видите a её. persona. Если The вы не reality or знаете, the вы pure perception не видите её. is just abiding, is Но факт в being. том, It's что not вы a все это persona. знаете. It's Это not факт. something or somebody. Это It is ваша you. естественность, это ваша природа. Это вы сами.
расколдуй, если милость такая может быть. Не может быть никакой милости, не может. И расколдовывать никого. Этот персонаж просто описание, он не настоящий. Then does this mean that we live in our Настоящий made-up это world не trying to персонаж. realize our own И это не desires? что-то и не кто-то. You have to simply understand that what you desire, you already have within you. For example, you might say that you would like a diamond ring. What do you really want in that diamond ring? Then you will see that what you're really looking for is a feeling of satisfaction, a feeling of, one can say, grandeur. It's a feeling of wholesomeness. But those feelings you already have. You have those attributes. They're not connected to any desires. To be more precise, they are not linked to wanting a diamond ring. You desire something what you already have and cannot have these difficulties. Believe in them, and before you know it, you are already a persona and you are somewhere else doing something. Maybe you will realize your desires, maybe not. It does not matter. Например, вы можете сказать: я хочу там себе бриллиантовое кольцо. Но что вы хотите именно в бриллиантовом кольце? И вы увидите, что это чувство какой-то удовлетворенности. Why it doesn't matter? Because simply what is there, можно сказать, величие. This is the realization of all your desires, and it does not require any realization. It does not require any achievements. Because there is no you or anyone else or anything of the sort. And this is a fact. Верите в них, и вот вы уже кто-то и где-то. Может быть, вы их реализуете, а может быть, нет. Does this mean that emotions and feeling belong to the matter, or the so to speak, or realm of dreams? I do not know. I do not have a clue. I do not particularly care. There are some people who know that, and some who don't. I do not know this. Потому что сейчас вот это то, что есть. Это все ваши желания. It's got nothing to do всех ваших желаний. to what И она не требует it is, to what is there. So the same way as a diamond ring is not related to a feeling of being satisfied, what exists is nothing to do with feelings and emotions or descriptions or any realms. At the same time, it's interconnected to all that there is by being simply its nature. Not this or that, but its intrinsic nature. But you can also say, oh, it turns out I did not read the question correctly. Never mind. The question was wrong, but the answer is the same. A character is stumbling over desires and it hurts. That is also an idea. No one is stumbling anywhere. Everything is happening the way it is. You cannot do something wrong. You have to understand, it's evident, it's obvious that it's just like that and there's no other way. If you have to go and
do, for instance, a mischief or something bad, you will do it in any case. Or maybe you will not do it. Природа, не эти, природа. Но можно сказать, конечно, что получить... я неправильно вопрос слышал. Ну ладно, нормально. Получить эмоции, чувства от материи, сна. Ну, без разницы. Ответ такой же. Персонаж спотыкается об желание, о живом боли. Это тоже идея. Никто ничего не спотыкается. Все происходит, if this living being is experiencing pain, even if you exercise this idea, then go into that pain. Что вот это вот так, по-другому никак. Если вы должны идти и что-то натворить, вы это сделаете по-любому. What is experiencing pain? What exactly? Who exactly is experiencing this pain? How do you know it's pain? Leave it as it is without describing it, and you will see, you will notice that it will start to flow. Everything is impermanent. That suggests that pain is not something real or concrete. It's a strong belief attached to other beliefs, a bunch of beliefs, one can say. But this bunch ultimately has no foundation. It's just as it is, and it does not have any foundation. It does not have any ground. When I feel I'm really scared to be hurt, to experience pain, follow the whole way to the nature of pain. This is a blessing. Оставьте это просто так, без описания. Which does not let you sleep. Все поплыло, опять стало текучим. Все непостоянно. And you don't need to use tranquilizers to cure it. Это сильное убеждение, привязанное к другим убеждениям. Такое сгусток убеждений, можно так сказать. There's another way. If you're too afraid of pain, в итоге ни на чем не основан. don't cause anyone else pain. And then you won't get it yourself. At first it feels really scary, and quite often it's not even the pain, it's not even about myself. It's you, everywhere. You are everywhere. Pain has one nature. More or less of that pain, it doesn't make any difference. One can say that when we are in that dual state, this pain is a first sign of this duality. Why is that? Because it's unnatural. It seems to us that we are born. We are afraid all the time because our foundation, we think that our nature is pain.
And all our life we're trying to escape this pain. Поначалу And if страшно, we потом see others experiencing даже pain, we немного want себя to чаще. escape that too. Везде вы везде. Ultimately, whose pain is it? Боль, она имеет одну природу. Больше, меньше не играет никакой роли. Можно сказать, когда мы впадаем в двойственность, Then вот это боль. this fight Это with первое ее with проявление этой pain, боли. trying to get rid of it, ends in Почему? death. Потому что это неестественно. The body Нам кажется, is что мы рождаемся. living in a constant Мы fighting боимся все это mode время, потому что in основа order to наша, stop мы считаем нашу основу the болью. pain hurting us. И мы всю жизнь хотим уйти от этой боли. И если видим других, которые испытывают боль, мы от этого хотим уйти. Pain points Но в конце to a концов, loss чья это боль? first of our ideas, and then our ego. И затем And вот эта then you борьба вот с болью заканчивается experience pure смертью. perception. It's simply what it is. There's no pain there. Организм живет в постоянной борьбе того, чтобы не причинять или чтобы нам не было больно. Боль указывает на потерю. Does this suggest that death is Сначала the своих best идей. way to liberate oneself? That is a scary word, death. But you do not really know what death is, А потом у вас do you? и вот оно то, что есть, тут нет боли. Death opens your eyes. But very often we do not want to accept this death, pull ourselves back. And then become associated with someone again. But pure perception, it doesn't cease to exist, and it was never born. Смерть — это лучшее освобождение, тогда так. Пугающее слово смерть. Но вы же не знаете, что такое смерть. And that is wonderful. It's wonderful to die right this instant. Смерть открывает вам глаза. Но очень часто мы не принимаем эту смерть. Отшатываемся. И опять становимся кем-то. А то, что есть, оно и не умирает, не рождается.
прекрасно умереть. To be someone or to be a character of some sort, does it mean it's like a child's game, like in a kindergarten? Knock, knock. Who is in the house? Who? And which house? To be someone is just stupidity. In my opinion, it's schizophrenia. To be someone, I think it's best to be oneself. You are this way, not some other way. It's somehow stupid to be someone else. Быть кем-то, как в детский сад, в детской игре. Тук-тук. И в домике. В домике. Быть кем-то — это глупость. Это. По-моему, это шизофрения. I think we should be concluding right now. Every day is schizophrenia of different kind. Exploits nature. Вы вот такой. Не другой. Now, I would like, right at the end, to address Глупо, да, как-то? us, enlightened beings. Even if we think we are not, then we can address those who are enlightened. We can address enlightened beings. And in this prayer, merge completely into one with them. Каждый день шизофрения разных степеней тяжести. Исследуйте ее природу. Давайте в конце я хотел бы обратиться к нам, таким абсолютно просветленным. И даже если мы думаем, что это не я, это кто-то другой, тогда можем к нему обратиться. Вот, и в этом обращении слиться воедино.
May the precious bodhicitta that has not yet arisen arise and grow, and may that which has already arisen not diminish but increase more and more. Thank you very much for listening. I wish you all instant enlightenment. Пусть бодхичитта, пробужденный ум, возникнет в тех, в ком еще не возник, в ком проявился, не убудет, а все больше и больше возрастает. Спасибо за трансляцию. Всем жесточайшей просветленки.